Okay? Okay. So I think that we'll speak many languages in this roundtable, French, English, but also Myanmar language. Please come in. Alors je voudrais commencer par adresser mes plus vifs remerciements à l'équipe de Thanks for Nothing, Marine Van Schoenbeck, sa créatrice, directrice, fondatrice, et toute l'équipe qui permet l'organisation, la conception et le curating de cette journée de table ronde. Je voudrais également remercier vous tous qui êtes là dans l'assistance, dans l'audience, sans lesquels tout ça n'a pas de sens. Bien sûr, remercier les artistes et les curateurs qui se sont joints à nous pour cette table ronde aujourd'hui. Et dire aussi mes plus vifs remerciements à Alexandra Fin, qui est la directrice fondatrice de Asia Now, et qui est celle aussi qui m'a soufflé l'idée de ce sujet autour des pratiques artistiques collectives. Donc merci Alexandra d'avoir permis et rendu possible Asia Now 8e édition ici à la Monnaie de Paris. Ce que je voulais vous dire en préambule, en introduction, il y a une performance de Neda Razavipour qui se réalise en même temps. Merci Clarisse. Ce que je voulais vous dire, c'est que, en effet, cette question des pratiques collectives, c'est pas une question nouvelle dans la création. Et c'est vrai que depuis l'Europe où l'on se parle, d'où je vous parle, depuis longtemps, depuis même avant la Renaissance, depuis les corporations, la question du collectif se pose au travers de pratiques en atelier, dirigées par un maître, des ateliers qui étaient extrêmement hiérarchisés pour aboutir à la réalisation et à la production de commandes qui sont des commandes privées ou des commandes publiques, royales, etc. Et qu'ensuite, cette dimension d'atelier collectif s'est transformée, certainement à l'aune du XIXe siècle, par l'effet du mouvement romantique qui a exacerbé l'individualité de l'artiste. Et en réalité, depuis lors, à l'époque moderne et contemporaine, cette dimension collective nous est familière en Europe, on va dire en Occident, et en France, plutôt à l'aune de ce qu'on a appelé les mouvements artistiques ou les écoles. Mais peut-être qu'il faut d'emblée faire une distinction entre ce que sont les écoles artistiques ou les mouvements artistiques et ce que sont les pratiques collectives. Peut-être que, au risque de simplifier à l'extrême, peut-être quand même que l'on peut se dire que ces mouvements artistiques, esthétiques, ont été définis souvent a posteriori, souvent par d'autres que les artistes eux-mêmes, souvent par les historiens de l'art et les commissaires, pour aider à la réflexion historiographique. Et donc ce sont des constructions souvent a posteriori qui ont des caractéristiques, qui ont souvent fait l'objet aussi de manifestes, d'une écriture qui est soit individuelle, soit signée collectivement, et qui a fait l'objet d'un hommage, d'un nom, d'une appellation sous laquelle l'ensemble des artistes se sont plus ou moins reconnus. C'est-à-dire que l'histoire de l'art les a parfois rangés quelque part dans un espace où ils se reconnaissaient peut-être plus ou moins. Donc ça, c'est l'histoire de l'art européenne, occidentale, autour de ces mouvements artistiques. Mais l'adresse qui est la nôtre aujourd'hui, ce dont il s'agit de parler, c'est encore autre chose, il me semble, c'est ce dont on va parler. C'est plutôt comment s'organisent les pratiques artistiques collectives. Et la question du collectif et de faire ensemble, c'est à la fois une question extrêmement importante ici à Asia Now, parce que cette 8e édition, pour la première fois à la Monnaie de Paris, se tient sous l'appellation générique de Feu de joie. Et Feu de joie, c'est bien sûr un titre emprunté à Natsuko Ishino, mais c'est aussi une image extrêmement forte d'être ensemble, de togetherness, réunis de manière chaleureuse autour de cette dimension de feu. Donc être ensemble, c'est quelque chose certainement qui nous a manqué. La table ronde précédente portant sur l'art en temps de crise s'en est fait l'écho. Être ensemble, c'est quelque chose qui nous a été empêché, certainement qu'à l'aune de la crise que nous avons vécue et que nous vivons ensemble, nous avons souffert à différents niveaux, dans différents pays, d'isolement, de séparation. Et c'est pourquoi cette dimension collective nous est adressée aujourd'hui de manière extrêmement forte, extrêmement cruciale, d'une part. D'autre part, il y a quand même des phénomènes
des indicateurs extrêmement importants dans le milieu de l'art mondial, de la résurgence et de la reconnaissance de ces pratiques collectives. Je pense notamment au Turner Prize de 2021, qui pour la première fois a été attribué à un collectif d'artistes, Array Collectif, collectif d'artistes et d'activistes constitué de, je pense, un petit peu plus de 10 activistes, artistes de Belfast. Donc pour nous, c'est aussi un marqueur très important de la reconnaissance par le milieu de l'art des pratiques collectives et artistiques. Et bien sûr, cela va sans dire, dans une actualité extrêmement forte et beaucoup plus récente, Documenta 15 nous a adressé, nous, Européens, de manière très frontale, directe, la question de travailler ensemble, parfois aussi vivre ensemble, et nous a donné à apprendre sur des méthodologies qui ont été éprouvées depuis des dizaines d'années, parfois dans d'autres pays en Asie. Et donc c'est aussi de ces expériences de pratiquer ensemble, de vivre ensemble parfois, que l'on a envie d'apprendre de cette table ronde aujourd'hui. Et pour nous donner des enjeux communs, j'ai envie de dire que peut-être que les questions que je poserai à chacun d'entre eux, ou le fil rouge commun à chacun, serait quels sont les bénéfices de ces pratiques collectives, par exemple, mais aussi quels sont les principaux buts de travailler ensemble. Comment fait-on pour trouver un accord général dans le collectif? Comment fait-on pour dépasser les enjeux de hiérarchie? Comment fait-on avec les égos individuels? Est-ce que même cette notion d'ego fait sens dans toutes les cultures représentées ici aujourd'hui autour de cette table ronde? Voilà un petit peu ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, I will not summarize what I said, but just like the abstract of the few last question that I will address you are generally what are the benefits of a collective practice? What are the aims of working collectively? How do you do? How have you do to be able to go beyond like hierarchy sometimes? How did you deal with individual ego? Does the notion of ego make sense for you in your own culture? And also, how did you do with the notion of how do you do to find a general agreement? So that's the main question that I would like to ask you. Aujourd'hui, j'ai la grande chance d'accueillir des artistes exceptionnels du monde entier qui sont venus pour la plupart de loin et pour Egeanau. Donc même pour moi, c'est un honneur de les accueillir. Pour certains, c'est une rencontre aujourd'hui. Donc j'ai bénéficié avec vous, profité avec vous de cette rencontre. Je voudrais commencer par donner la parole à Aung Ko. Aung Ko, who is an artist from the Myanmar. He works with Ngele, who is here in the audience, Ngele and Aung Ko, and both of them have been working together since 2005. They have an individual practice, but they're working together also. And what I'm your practices are very large. You have a wide range of practices, from painting to performance, including video, sound. What I want to point out is that you've been invited in France by Jean Deloisy in 2014 to have a long residency at Le Palais de Tokyo. Thank you, Jean. And afterwards you was part of the collective exhibition Secret Archipelago at the Palais de Tokyo. During the same time in Ngele, you were part of a wonderful exhibition in Museum of Contemporary Art in Lyon, SEA, Southeast Asia. And the main interest today, there's 2 points. The first one is, could you describe me what I think it's a major project that you did in Myanmar in 10 hours by bus from the capital city, your original village, Aung Ko,
and with Engele, this to Yedan village of artists from 2007 to 2013. Please. Je voudrais simplement remercier Pon qui est à nos côtés et qui gentiment accepte de nous faire la traduction du birman en français de manière à garder le plus de sève des propos de Aung Ko. Minglaba, Janon Name Aung Ko ba, Aung Ko, Mimabia Lavare. Bonjour, je m'appelle Aung Ko, je viens de la Birmanie. Janone di Mangele nega, Janoru Nangamashide, Anubian Takatuani, Natown Nakunekani, Boyagevare. Du coup, j'ai eu mon diplôme en 2002 de l'Université des Arts à Rangoon. Natown Nakune Naupainga Nibio, Natown Nagunega Sabio, Genoa Yuala Rebono, Geno Yuani Lare Kama, Geno Yuabega, a chainy, a golondide, the Yangonga, she Nubina, a chainy, a golondide, Kajaro, Geno go by Nubina project Kugu, Yuma Malupene, Yuama Tualapu, Natown Nagunema, Sopia Kere. Comme je viens d'un petit village dans la Birmanie, je sais ce que c'est de grandir sans rien, sans art. Et quand je suis allé à Rangoon, j'ai vu qu'il y avait une scène pour l'art et c'est ça qui m'a motivé à commencer à faire mon projet. Bapelo Genoro, Sophia like Lazaro, Genoro Neoga, Toajene, and Nubina Ponzanga, Mimabima, Matonga, the Kepia in Nubina, contemporary art, the conceptual art, the Nauka, the collected up the Pibare. Et l'art que je voulais faire avec Ngele, c'était un art contemporain, c'était un art conceptuel qui n'était pas encore à la mode en Birmanie à cette époque-là. Genaro, Alliou, Sophia like the Usaga, Bapelo, Ari, Bimabima, Ari Kala, solution, the Lujimino, Pacoma, camera, Kaibiro, Lamama Shawnee, no mabe, a Galu, Lujimea, Kamagon, Yeri, Pana, Mu, Can, I mare. À cette époque-là, si tu te promenais dans les rues avec une caméra sur tes épaules, la police pouvait t'arrêter et t'emprisonner à cause de la censure, à cause de la dictature qu'il y avait en ce moment-là. Nubina Panide Bozanima solution, Miado Apia, the academic Bozanine, the Yoya Bozani, where Panida Miavare. Et du coup, c'est pour ça que dans la scène artistique en Birmanie, ça a toujours été traditionnel et classique et il y avait toujours eu cette censure. Performance art do Barosra, Lebe, Piedet, Yejimutana, Lumio, Japan, Dayong Lumio, Nibido, and Paybido, Dayong Nema, Jebare, Boemio, Generua, Lolo, Sempibare, Abima Lolushi, a Camadin, a Pancabare. Du coup, moi, j'ai pu m'exprimer à travers l'Institut français ou l'ambassade du Japon qui nous ont invités dans leur ambassade à faire des performances. Tajao, General Neoga, the collected Loluya. C'est pour ça que nous, on a essayé de trouver des moyens de faire une collective. La photo que vous voyez là, c'est l'un des premiers projets que j'ai fait en 2007 avec notre collectif. Dilulaya Muboma, Yango Mulu Nia Muma Generua, Baluma, Lopu Pianima, a gay local solution level, Generua, a Panka Naimare, Nabido and Nota, the censorship look or Harry Nele Generua, Baluma Lopu Yanima, Moda Jamulo Genoa, you are Biamio, Dilulaya, Lopu, Segugavare. Il était impossible de créer une photo comme celui-là en 2017 à Rangoon parce qu'il y avait beaucoup de censure et je risquais d'être enfermé par les militants. Du coup, j'ai dû retourner dans mon village pour créer ce collectif et cette pièce d'art. Ari Chaima, General Neoga, Lunga Nubina Shene Pebare, General Mago and Wajim Shibau, Midi Foundation, Matauban Tara Shibau, Midi Foundation, Umale General, Muyabu, Bruloam and Lemadiga, Damne, Dilu collected up the Lochine, Sana, Jauna, Tiari, Lopikeraba. À cette époque-là, on était deux jeunes artistes et on n'avait pas les moyens
pour se financer, pour faire nos projets, et on ne savait pas comment contacter les ambassades, comment contacter des sponsors pour nous donner de l'argent. Et du coup, on a juste travaillé nous-mêmes pour pouvoir faire ce projet-là. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာတခုကံကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ရွာကရန်ကုန်မြို့နဲ့10နာရီလောက်ကားမောင်းပြီးသွားမှရောက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလျှက်စစ်မီလုံးဝမရှိပါဘူး။2017ကုန်တဲ့အထိလျှက်စစ်မီမရှိပါဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်ပါတယ်။ကင်မရာကင်ပြီးသွားလာလို့မရပါဘူး။အမှုပညာကိုလုံးဝနားမလည်ပါဘူး။ Mon petit village est à environ 10 heures de trajet de Rangoon, et c'est un tout petit village où il n'y a pas d'électricité, et il est entouré par des militants, et du coup on ne peut pas rentrer là-dedans avec une caméra, et l'art n'est pas, on ne peut pas faire l'art librement. အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာသိတာကကျွန်တော်တို့လိုပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့ဒီလိုအမှုပညာလက်ရာတွေကိုနယ်ပယ်အမှုပညာနယ်ပယ်အမျိုးမျိုးကနေဖန်တီးခြင်းတဲ့လူတွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ open call တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မှာရှိတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ကနေတစ်ဆင့်သတင်းကိုလွှင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာလုံးမဲ့ဒီလိုလက်ရာလုံးမဲ့ collective art ကိုပါဝင်နေတဲ့သူမြည်သူမဆိုလိုက်လို့ရတယ်လမ်းစိတ်ပဲယူခဲ့ပါ10ရက်နေမလားတက်လာနေမလားကျွန်တော်တင်ကြွေးထားပါမယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာအလကားနေလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအမှုပညာထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတာဝန်ယူမပေးနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာပတ်စံမရှိလို့ပါကျန်တာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့သူတို့အကုန်လုံးကကျွန်တော်နဲ့ယုံကြည်စွာနဲ့လိုက်ပါဖန်တီးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကသူတို့ရဲ့လက်ရာကိုကောင်းမွန်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့တာဝန်ယူရပါတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လက်ရာကောင်းမွန်ဖို့တာဝန်ယူရပါတယ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတာတွေအရင်ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာတွေကိုရွာသူရွာသားတွေနဲ့အတူတူဒီပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ညဘက်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ဖက်ရည်တောင်းရင်ရင်နွေးချမ်းတောင်းရင်နဲ့စကားပြောပြီးဆွေးနွေးကြပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ရွာသူရွာသားတွေကကျွန်တော်တို့စီကအမှုပညာရှင်တွေစီကသူတို့မမြင်ဘူးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကအမှုပညာလက်ရာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အမှုပညာရှင်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရပါတယ်အမှုပညာရှင်တွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုလည်းသူတို့ကရကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါပါ Petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'artistes comme nous, partout en Birmanie, qui voulaient faire de l'art librement. Et du coup, on a mis des annonces dans des restaurants, dans des bars à Rangoon, partout, pour dire venez dans mon petit village, je veux créer un collectif où on peut s'exprimer librement. Et c'est moi qui vous paye tout, je vais vous loger, juste venez et ramenez votre art. Et de petit à petit, il y a eu de bouche à l'oreille, et il y a eu de plus en plus d'artistes qui sont venus vers nous. Et c'est comme ça qu'on a pu faire notre collectif. Et le seul truc que j'ai demandé à ces artistes-là, c'était de nous fournir leurs arts et de nous fournir leurs âmes et leurs arts librement. ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကရွာသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရွာမှာရှိတဲ့လူတွေမျိုးပြနဲ့အလံဝေးတဲ့နေရာကလူတွေဘာလိုချင်လဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းလည်းပဲအမှုပညာရှင်တွေဘာတွေဖြစ်ချင်လဲဘာတွေလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးအနေအထားတွေစီးပွားရေးအနေအထားတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလရဲ့အနေအထားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Comme je viens d'un petit village, je sais ce que c'est de vouloir aller dans une grande ville et de vivre dans une grande ville, et comme je suis un artiste, je sais ce que les artistes ils veulent, et du coup ça m'a aidé à représenter les petits villageois de chaque petit village en Birmanie, qui a fait que de plus en plus de gens sont venus vers notre collectif. အဓိကကတော့ဒီဗမာပြည်မှာရှိတဲ့အမှုပညာရှင်တွေမှာအိမ်မက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအနေအထားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခွင့်မရပါဘူးလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ဖန်တီးခွင့်ဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတလေကြရင်ပရိသတ်တွေအများကြီးရှိတဲ့မျိုးပြအနေခွာပြီးတော့ဒီပရိသတ်တွေအမှုပညာနဲ့အလံဝေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတွားရောက်ဖန်တီးလို့မရနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ပြန်မေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလို collective လက်ရာတွေဖန်တီးတာပါဖိတ်ကြားခဲ့တာပါ Du coup, pour moi, je me suis dit que comme je ne peux pas exprimer librement mon art dans de grandes villes, je voudrais librement m'exprimer dans mon petit village, et c'est pour ça que j'ai essayé de ramener tous les artistes
qui ont beaucoup de rêves et qui sont censurés par cette dictature, par le gouvernement, et qui n'ont pas cette liberté de s'exprimer. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé ce collectif, avec ce but de s'exprimer librement et de devenir un collectif. အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကရွာမှာဖိတ်ကြားလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီကျန်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကလည်းပဲဒီဗမာပြည်ရဲ့လူမသိတဲ့နေရာတွေကရွာတွေမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အခြေအနေတွေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေရဲ့အခြေအနေတွေသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလူနေမှုတွေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်ပို့ပြီးမြင်တွေ့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလက်ရာတွေကိုသူတို့ကဒီမြန်မာပြည်မှာအခြေခံကြတဲ့တစ်ဝါမီးသွေးကြောက်ခဲသဲရေစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးဖန်တီးလိုက်တဲ့အဓိကတော့ကုန်ကြမ်းစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်ဖန်တီးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူလိုက်ပါဖန်တီးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကတစ်ချိန်ချိန်လဲကြာရောသူတို့ကနိုင်ငံတကာအမှုပညာပြပွဲတွေကိုပြသခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပါ Du coup, comme on n'a pas du tout de budget pour créer de l'art, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait utilisé les trucs qu'il y avait dans notre village. On avait utilisé du sable, des pierres, des cailloux, de l'eau, les arbres. On avait utilisé tout ce qu'on a pu trouver dans notre petit village. Et on a essayé de créer de l'art librement avec ce qu'on a pu trouver. Et maintenant, les artistes qui ont travaillé avec nous, ils voyagent beaucoup internationalement pour montrer ce qu'ils ont pu faire dans un petit village. အဲ့တော့နောက်တစ်နှစ်ပထမတစ်နှစ်မှာအဲ့လိုလုပ်တယ်နောက်တစ်နှစ်ကျတော့အဲ့လိုမျိုး international ကိုရောက်သွားတဲ့ artist တွေကနိုင်ငံခြားမှာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့လက်ရအကြောင်းတွေသူတို့မြင်ခဲ့ရတဲ့ဟိုဟာ land တွေကားတွေအဆောက်အုံတွေကစရွာလူတွေကိုနောက်နှစ်ကျရင် projector တွေဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေပြန်ပြီးတော့ပြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွာလူတွေကအသက်ကြီးသွားတဲ့အထိတချို့ဆိုလို့ရှိရင်သေတဲ့အထိမြို့ကိုမရောက်ဘူးပါဘူးနိုင်ငံခြားကိုရောက်ဖို့ဆိုတော့ပိုအလံဝေးပါတယ် La première année s'est passée comme ça, et les années d'après, comme beaucoup d'artistes ont voyagé internationalement, ils ont eu une grande ouverture d'esprit et ils ont pu voir comment les autres pays fonctionnaient, comment ça se passait ailleurs. Et du coup, ils ont pris des photos, des vidéos qu'on a pu remontrer dans notre petit village aux villageois qui n'ont jamais eu l'occasion de voyager, de voir des trains, des avions. အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီ collective တွေကိုမျိုးပြလိုနေရာမျိုးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျေးလက်လိုနေရာမျိုးတွေမှာရွာတွေမှာတွားရောက်လောက်ကင်ခြင်းအပြင်ရွာဘက်မှာလည်းပဲအမှုပညာရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ငယ်တော့အမှုပညာသမားဆိုတာဘာမှန်းတော့မသိပါဘူးကံကောင်းပြီးတော့အမှုပညာရှင်ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့လိုပဲတခြားကလေးတွေကအမှုပညာရှင်သူတို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတနည်းနည်းနဲ့စွပေးတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုနိုင်ငံတွေမှာပြတိုက်တွေကိုကလေးတွေကတွားရောက်လဲခွင့်ရတယ်အမှုပညာရှင်တွေရဲ့နာမည်တွေကိုသူတို့သိခွင့်ရတယ်လက်ရာတွေကိုသိခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာဘက်ကကလေးတွေကြတော့အမှုပညာအကြောင်းကိုသိခွင့်မရပါဘူးလေးလာဖို့အချိန်တွေမပေးနိုင်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ကလေးဘဝကလေးနဲ့မတူဘဲနဲ့သူတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့မိဘတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ကိုဝင်ပြီးတော့ကိုကြီးလုပ်ကိုင်ပေးရတဲ့ကလေးအလုပ်သမားလေးတွေဖြစ်နေပါတယ်ကျောင်းပညာရေးကလည်းမကောင်းပါဘူး Mon but de faire ce collectif aussi, c'était de ramener de l'art dans des petits villages où on n'avait pas forcément l'opportunité d'aller dans des musées, d'aller voir des pièces de théâtre, d'aller voir des films ou même juste de consommer de l'art. Et parce que moi, je viens d'un petit village et j'ai pas eu cette chance, cette occasion-là, quand j'étais dans mon petit village, de consommer de l'art et d'avoir cette opportunité-là. Du coup, je veux faire la même chose pour les petits-enfants en Birmanie, même dans tous les petits villages, que je veux leur donner cette opportunité de ressentir l'art. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရာတွေတခါတလေပြတိုက်ကဝယ်ယူတာဆို၎င်း collector တယောက်ကဝယ်ယူတာဆို၎င်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရောင်းချလို့ရခဲ့တဲ့အခါမျိုးရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရတဲ့ငွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုချိုးအတွက်မသုံးပါဘူးရွာမှာတက်ကြီးရွယ်တွေအတွက်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တာတွေလုပ်ပါတယ်ငွေကြိုက်လို့ရှိရင်ငွေကြိုက်ခံရတဲ့လူတွေအတွက်ကိုအစိတ်ဖြည့်စည်းတွေကျွန်တော်တို့စေးရုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ငွေနဲ့လှူပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာနဲ့စာကြည့်တိုက်တစ်ခုကိုရွာမှာပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် Quand on arrive à vendre nos arts en tant que collectif, on n'utilise pas les sous qu'on gagne pour nos propres besoins. On les redonne aux villageois et aux petits villages qui en ont besoin pour des hôpitaux. Et on a réussi à faire une bibliothèque dans notre petit village. ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လင်မြန်းတစ်ယောက်ကရရှိတဲ့ငွေတွေရဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ရရှိတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ငွေကြေးတွေပါဝင်ပါတယ် C'est grâce aux sous qu'on a pu gagner avec moi et ma femme et tous les autres potes artistes. ဒါတွေကမြည်သည့် foundation အကူအညီမှမပါခဲ့ပါဘူး On n'a eu aucun soutien, aucune aide de aucune ONG. အ
နောက်တစ်ချက်ကအဓိကအရေးကြီးတာကကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာဒီ Duyaran Billet Up Project ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်ရဲ့လက်အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာ concept ကဘာလဲဆိုတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှု transparency ကိုကျွန်တော်တိုက်ရိုက်သွားပါတယ် Le but principal de mon projet Duyaran Village Art Project, c'est la transparence et pas de censure. အချက်ရှိပါတယ်အဓိကအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Duyaran Village Art Project ကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံခြားသားအမှုပညာရှင်တွေကိုဖိတ်ကြားလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရွာ area နိုင်ငံတော်လုံခြုံမှုအရာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြည်သည့်နိုင်ငံခြားသားကိုမှညအိမ်ပေးမနေပါဘူး À cause de la loi en Birmanie et de la dictature, on ne peut pas malheureusement inviter des artistes internationaux à venir dans notre petit village parce que les étrangers ne peuvent pas dormir dans notre village. ဒါပေမဲ့အရန်ကံကောင်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ရွာလူတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်2013မှာစင်ကာပူ Art Museum က Curator တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွာကိုဖိတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွာကိုလာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့6လအချိန်ယူပြင်ဆင်ပြီးတော့ရင်ရှောက်လွှာတင်ရပါတယ်အစိုးရရှိကို Mais avec l'aide des villageois de notre petit village, on a réussi à ramener des curateurs de Singapour en 2013. Oui, en 2013, mais on a dû passer par 6 mois de procédure à mettre des papiers, à leur demander, à faire des demandes. Ce sont les premiers étrangers qui sont venus à notre petit village après la Deuxième Guerre mondiale. Je vous remercie et maintenant je vais vous montrer quelques photos. Ça c'est la carte de la Birmanie et où est situé mon petit village. Ça, c'est l'entrée de mon petit village et les arbres que vous voyez, ils datent de 100 ans, de 1000 ans et on les a réutilisés pour des projets d'art. Et sur cette photo-là, vous allez voir des pagodes qui datent aussi de 100 ans. Alors, et à chaque fois qu'on revenait dans notre petit village, les villageois étaient très contents de nous revoir parce que eux, ils ne savent pas du tout ce que c'est qu'un musée, ce que c'est qu'une galerie, et du coup, ils étaient très étonnés parce qu'on a pu créer de l'art avec tout ce qu'il y avait autour d'eux. La première photo, c'est des villageois et des artistes qui sont venus travailler avec nous. Et en fait, on mange ensemble, on dort ensemble, c'est vraiment en mode famille. La deuxième photo, c'est fait par Madame Nielé. La troisième photo, c'est nous en train de montrer des films, des vidéos chaque soir. Et la quatrième photo, c'est dans une école où on avait fait une petite exposition d'art. Je vous remercie beaucoup. Je vous montre juste quelques photos et c'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aung Ko. Merci beaucoup, Ngele. Thank you very much. That's for your very clear presentation.
And tu traduis en français et en anglais, oui, d'accord. Et tu nous as présenté de manière très claire l'investissement artistique et le bénéfice de cet investissement artistique pour les villageois eux-mêmes. Et ma question, c'est, et je vais aussi l'adresser à Ngele, ma question, c'est, and I will translate into English, c'est ce projet collectif du Tuyedan Village, comment il est venu nourrir, activer, faire progresser ta propre pratique artistique et peut-être toi aussi en tant qu'individu. So it's obvious that you did a project and it gave a lot to the village people. But my question is to you also, Gele, what did that Tuyedan project give you as a human being and as an artist? Would you begin? Yeah. So we got from the Tuyedan Village Art Project. So walking. Okay. Sorry. So one side we can help to the village people and village life, and also we can share the knowledge to the village, especially the kids. And then also the other side we got our art practice, because at the time we cannot openly and we cannot freedom to create in the capital city. So that's why all of our art creations as we can create as we wish in that area. So and then also from that events also we got like a win-win situations, because after our village art projects, so because a lot of the village kids, they really how should I say, would like to open their mind. They really would like to learn about more knowledge and want to be learning about the art. And then also for the other side, all of the participant artists can create more their artwork very successfully. And then also nowadays a lot of artists who participated in our village art events, they are now in international art phase. Thank you, Gele. Aung Ko, in a few words, what does this project, Tuyedan Village Project, brought to you as an individual and as an artist?ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာချိုးကျေးဇူးရလဲဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမနေနိုင်လို့လှုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေနိုင်လို့လှုပ်တယ်ဆိုတာဒါကိုပဲလှုပ်ချင်တာကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကိုနိုင်ငံခြား Curator တို့ Journal Art Credit တို့ဆိုတာအလွယ်တကူရောက်လာနိုင်တဲ့ကာလတွေမဟုတ်သေးဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမပြောတတ်ဘူးကိုလှုပ်ချင်တာပဲသိပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့ကာလပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ပဲနောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရာတွေကိုဒီဖူကိုက Asian Art Museum လိုမျိုးကနေပြီးတော့စတင်ဖိတ်ကြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်း international လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတာပါ Du coup, j'ai fait ce projet parce que je voulais vraiment le faire et c'était une envie très forte de ma part. Et quand j'ai commencé le projet, je ne parlais pas du tout anglais, je connaissais personne internationalement et j'avais juste cette envie de créer de l'art et de m'exprimer librement. Et petit à petit, quand j'ai commencé à créer de l'art, j'ai eu une reconnaissance internationale, d'où le musée Fukuoka Asian Arts m'a contacté et depuis j'ai pu voyager internationalement à cause de ce projet-là. Thank you very much. I just wanted to tell you that if now you would like to know more about Aung Ko and Ngele practice, that you can see Gele tomorrow on Saturday at 4. At 4 in this room, she will perform her performance called Fragile.
So please come to join at 4 tomorrow Saturday here. And Aung Ko too, he will perform in the main courtyard of honor, but on Sunday at 2 p.m. will be our pleasure to gather you Saturday and Sunday. Aung Ko and Ngele are represented by 2 galleries who are part of Asia now. One is Hey Tutsi Art Gallery in Paris, and the other one is Intersection in Singapore. And it's our pleasure to have the possibility to give you a shelter in Paris, in France, since you came back in Paris in 2021 as a refugees with your family, I mean with your daughter, Dalia. So it's nice to have you again, guys. Antariksa, are you ready? Yeah. Are you all ready? Okay. So, Antariksa, again, it's a true pleasure to have the opportunity, to have the chance to have you for 9 months in Paris, coming from Indonesia, but before in Australia. Since you have been invited by Mélanie Bouteloup at les Beaux-Arts de Paris to be part of a very new program, included residency in les Beaux-Arts de Paris called Filière Artistes et Métiers de l'Exposition, which aims to work on our wonderful collection of artwork at les Beaux-Arts de Paris. So, thank you to be here. And Antariksa, you in Indonesia maybe have to remind everyone that the military regime began in 1965 and it ends in 1998. And you, Antariksa, you are a co-founder member of the very famous, well-known collective called KUNCI. And the KUNCI born in 1999 until now. It lasts now too. And what I would like you to explain, we have seen with Aung Ko and Ngele how that maybe collective practices are based on necessity. It's something that we're saying very regularly, but maybe it's just an hypothesis from my part. Maybe it could be also based on religion, for instance, or cultural practices, also as a political context. And I would love, you are an historian, but you've been invited since decades, and as well a curator and an artist, and your research are mainly on archives, Indonesian archives that are been freed out now, and you, as an artist, as an art practitioner, your main aim is to find the proper form or format in exhibition to share with the big audience all this archive, all this material. So my question to you, Antariksa, is through your experience, through KUNCI, to explain us maybe this cultural and political, historical context who makes maybe more easy the collective practice there than somewhere else in the world. Thank you, Kathy. Can you hear me? Can I stand up as well? It's make me more comfortable. Well, I thank you, Kathy, for inviting me for this panel, and also Asiano, of course. And I decided to use this opportunity not to present my work or my collective work, but instead to reflect on my practices. And I'm lucky enough to be historian with access to, some boring stuff from the past, but I can use it to have conversation with you. Well, the question was, what is it? What's the background? Why in Indonesia or Southeast Asia in general? And now, because of Documenta, of course, we're starting to wonder why you bring all of this, messiness in the art from
Southeast Asia to Europe for the big event like Documenta. So people starting to talk about this. But of course, collective has different meaning and different history in different culture and different context. So this one, possibly, my reflection, this is specific about Indonesia, but also at some point, we can apply this, this frame into larger context in Southeast Asia. Also, this is a kind of, my theory and my speculation about my own practice. So I do believe that collective practices, not only in the arts, but in culture in general, deep-rooted in Buddhist and Islam tradition, long time ago in Southeast Asia. And well, in the case of Indonesia, Buddhist tradition was started in 5th century and Islam tradition was in 7th century. The first one on top, I can use this, no? Oh, cool. Oh. The perguruan. So perguruan was model of school developed by Buddhist monk, not only in Indonesia but also in the region. Well, we can find this in India, in Thailand, in Myanmar, in different places, a lot of places. Basically, the idea was, well, guru means teacher. So if you want to learn from your teacher, you have to follow your teacher. So if the teacher go to the mountain, you follow him or her. If your teacher going to, to the sea, you will follow him, no matter what. You will die for him. So that's the perguruan. But the principal model of perguruan was collective life and learning together. So you not only learn, like in our modern education system, but you live there. So you live with your teacher. You practice your everyday life, because in this tradition, you cannot separate life and knowledge. You cannot separate life and art. So if you want to learn calligraphy, for example, you have to live with your teacher, because calligraphy is not about writing beautifully, but also your behavior in life, your ethics of life. So that's why you live together as a community. That's perguruan. And then that model also on the second one, the pesantren one, the Muslim tradition, I will easily translate it into boarding school. We have in different religious tradition. But in boarding school, more or less, the Muslim boarding school, more or less the same. You live together as a community, you learn together, and basically you study or you learn 24 hours a day, because there is no like modern education schedule, you study one subject for 2 hours. No, the whole 24 hours is learning process, almost the same. At the same time, religious, you study religious studies, but also you study life in general. And in different model, this is still happening now, in many countries, not only in Indonesia, again, depend on the context. If it's in a big cities, let's say in Jakarta or Denpasar, Bali, or Bandung, for example, they already modernized pesantren. They still live together, but they have schedule, like combination between modern and community life. But if you go to traditional model of pesantren, you will live in the village, traditional house with your own plantation, your garden. So you also learn agriculture, you also learn cooking. At the same time, you have to learn, reading Holy Quran, reading, some books, for example, life in general. So this model, so at the bottom here is, time frame, more or less. So Indonesia and many countries in Southeast Asia colonized by many countries from Europe for centuries. In the case of Indonesia, the Dutch arrived in 16th century, 16th, 17th century, around that period.
And they brought to Indonesia modern model of education, including in the arts, even though, of course, at the time was very racist. For example, in Indonesia, art was only accessible for European, not for the local. So if you're local, you cannot even enter the gallery. So it's only for European. And the idea of, enjoying art, hanging a picture on the wall was brought by the Westerner. Not, well, in Southeast Asia, art is part of your daily life. You have sculpture on the street. You have, what you call this, a mural of color. Everything is part of ritual and religious life. So the colonization of Southeast Asia brought also introduction of modern system of education and the introduction of Western way of art making. Sitting, for example, or introducing canvas, oil paint, and so on. That's all together with come together with colonization. So when many countries in Southeast Asia got independence, whether it was given or they fought for that, it doesn't really matter for our conversation. But in the 40s, in the case of Indonesia, group of artists started to experiment. Look, for centuries, we cannot learn so-called modern art, like what we see in books or in magazines. And now we are free, no? We are free from our colonizer. What should we do? What should we do? So they start to experiment. They started to make something, cultural institution called Sanggar. Sanggar, basically, if we put it in the European context, kind of atelier, artist studio, but artists and the family will live together there. They will work there. They will exhibit their work there and sell their work there. So the collector will also come to this Sanggar. So this model started in 1940s in Indonesia. So after 1945. And then the first modern art school in Indonesia was founded in 1950. And many of the teachers of the art school, they have, of course, no educational background to teach art. So what they did, they promote or they institutionalized the Sanggar model to the art school. So the art school in Indonesia also based on these practices. So we can it's really deep-rooted in religious practices, but also what you call this, a political spirit, We have to create our own model of art making, of art education. We have to make this, So this happened in 1940s, even now. But then, as Kathy mentioned before, during a little bit background, many of these artists who involved with Sanggar were leftist artists. Many of them then joined Communist Party in Indonesia, and during the communist regime, during the military regime, in 1965 to 1998, Communist Party and communist ideology was officially banned. Well, even today in Indonesia, it's still banned, so you are not allowed to declare that you are communist. You will go to jail easily for 20 years or something like that. But anyway, so many artists were scared to practice the social model of making art, to practice the spirit of collectivism, because the military regime will catch them and send them to jail or kill them. So during 1965 to 1998, every single socially engaged or politically engaged art were accused to be part of communist movement. So it was the period of long silence, where many artists decided, okay, let's be safe. Let's just make, Islamic calligraphy. Let's just make abstract painting. We will save. We won't send to jail and we get money to survive.
So that's what happened in 1965 to 1998. So I am from the generation of 90s. So I'm lucky to be old in this context. I experienced the regime. I experienced the military regime. And we undergroundly learn from artists from this, this period, 1940s, 1950s, 1965, how to work collectively. So, KUNCI started in 1999, Ruang Rupa started in 2000, Jatiwangi started in mid-2000? Yeah, 2005. So we are all more or less from the same generation that try, first to create our own model of Sanggar. That's why we are different, Jatiwangi is different, KUNCI is different, Ruang Rupa is different, because we have our own interpretation of Sanggar, and we have our own context. Jakarta is completely different with KUNCI. Jakarta is big metropolitan city, Jogja is tiny, it's tiny, more or less like a village, a big village. So it's different context. Jatiwangi also completely different. So we are practicing this tradition, and at the same time trying to integrate, to make a new value. Because later on, if we want to continue this conversation, I want to talk about use and abuse of this idea. Of this idea of Sanggar. Yeah, of this idea of Sanggar. Thank you, Antariksa. There's many questions that I would like to address to you, but one of two of them would be, does the notion, very European notion of ego, does make sense? And more generally, how do you do in terms of method to find a general agreement? I mean, in KUNCI, for instance. Thanks, Kathy. So I have reason to move to number 2, slide number 2. First I want to respond the very first question that you throw before we start this conversation. Actually, what is the benefit doing things collectively? For me, well, I think for many of us, the question should be reversed. What is the benefit doing things individually? So we have, for example, this traditional value in many cultures in Southeast Asia. If you can do things together, why you have to do it by yourself? So let's do it together. That's like values I think that we share in Southeast Asia. That's why we feel lonely when we have to work as solo genius artists. We feel like very lonely. We miss our community. We want to talk with people. But anyway, responding to your question, how the question about ego. So I start with on the left first. So this is several values and philosophy I think that we share. Bagus already started to laugh. Antariksa, we have to make it short. Oh yeah, make it very short. And well, basically you can take photo. So this on the left is like values that we share in Southeast Asia. So the first one is, I don't want to translate and read it, but the first one is the importance of togetherness. That's like we put everything on top of this value. And then number 2 is gotong royong or gugur gunung, collective work. Gotong royong literally means holding things together. It will make easier. And gugur gunung means you have to get down from the high mountain, work with the people. That's gugur gunung, collective work. And then kerja bakti, it's kerja bakti, this one. This is actually very beautiful. I translated community work, but kerja bakti literally means devotional work. So if you work together, it's a devotion. It's ethical principle.
So it's not just work, but it's ethical principle. If you want to be good person, work with other. Don't work by yourself and share your resources. That's Kerja Bakti. And then on the right side, it's some tools that we use and we share as well. Well, of course, now because of Documenta, now we familiar with the idea of lumbung, community food barn. And Ruang Rupa interpreted as I don't know, a kind of knowledge barn, I think, or network barn that it can spread, you can use it. But at the same time, a lot of questions, we can discuss about that. And then another model, this one, Kathy, your question, how you make decision. Musawarah mufakat, we call it, to settle the matter amicably. So we rarely, almost never, we vote, no. We always talk. It's a dialogical we talk forever. And sometimes the problem is still there, but we keep talking. We keep trying, Sometimes that's what we need. Sometimes the problem is actually exists inside us. But when we start to talk about it and discuss about it, we're slowly getting there. That's the methodology. I don't want to go too long. We can discuss. Thank you so much, Antariksa. It was like exciting, like exposé. So I'm very honored to continue with you, Yipei Lee, and with you also, Bagus Pandega. But we'll begin with you, Yipei Lee. Since Yipei, you are a curator, born and based in Taiwan. Also, you're traveling a lot in Southeast Asia too. And you've been graduated in Master of Business Administration in Art Market. You're the founder and the creator, director of Suave Arts. And you are also maybe the leader. I'm not sure it's a proper word, but you're also the creator or part of the project Wagi Wagi. So the Wagi Wagi project included more than 10 to 15 artists. You are also part of Documenta 15, and it's much based on the global climate change. And what I would like to know, Yipei, I'm sorry, is like about collective practices. As a curator yourself, and within this Suave Art and Wagi Wagi project, how did you deal with the agreement and beyond maybe a kind of vertical hierarchy between curator and artist? Okay, so before I bring the slide, I will say thank you so much for the Asia Now, and also thank you for the casting for inviting us to be on site and then sharing the knowledge together with everyone. For now, like personally, I travel a lot from Taiwan and Southeast Asia. The first time I encountered Indonesia is in 2008. I was an intern in the Soka Gallery, and then the founder of the gallerist was brought a lot of the Southeast Asian artists' work to Taiwan. But at the time, Taiwan was looking so much into the Japan, South Korea, and then China. So I was impressed by the aesthetic from the Indonesian artists, Philippine artists, and the Thailand artists. There's a rare cultures presentation in Taiwan at the time. So I was looking at after how could bring this different cross-cultural knowledge to Taiwan to introduce. There are many things happening in other worlds where we rare to visit, or we always consume the exotic holidays in those islands. So this has brought me to keeping trying to doing a lot of the experimental project back and forth since the 2009. So every year I try to visit Southeast Asia at once, especially in Indonesia, because I feel
not only the culture, also the geographic, the landscape, the whole of the people living there. They have a lot of the wisdoms where we found a small, tiny island, but we can learn a lot from each other. So this is how I involve or into the Southeast Asia, and then luckily. Every time I visit Jogja, Jakarta, Bandung, and every of the artists or the mentor like Bu, Menani, Tom, or Bagus, they host me quite friendly. And then slowly I also being part of their family. So every time we go everywhere, we share the information. They were like, we are now in Jakarta. Okay, do you want to meet my friends in Jakarta? Or if they come to Taiwan, they will ask me, okay, do you have an interesting place to share that can to introduce other new things? So I think this is also respond to it's just found just sharing about we living together, even though we physically separated, but mentally we kind of like already living together and then recognize each other. And so everything like the knowledge or the life we slowly sharing time by time. So this is how the fascinating atmosphere personally I encounter. I'm sort of being part of the Southeast Asia. Not only the Taiwan is could be one of the important historical note from the Austronesian people. And also at the same time, I'm also from the indigenous people with the half blood and then mixed with the Chinese gene as well. So these things that become a complex background for me, like to explore everything little by little. And also recently, I trying to live in Shanghai for 4 years because I also into the Sea Silk Road brought by the Zhenghe, departure from the Guangzhou, but the first landing point is in Semarang in Indonesia. So the Chinese culture also influenced a lot of the many things within this region. So I try to look at if I personally could be become the traveler starting from the Taiwan, going to the Southeast Asia, and then go up the road to the Guangzhou. What kind of the different or alternative the historical story I could look for or explore? So everything would be reflect on what the current situation myself. Yeah. So I would just introduce a little bit Wagi Wagi. And then SWEFR is the platform that I founded it especially for the Taiwanese people with the Southeast Asian community. And then we do a lot of the project for the cultural research, for the workshop with the children, with the public. And then I'm also into the proof of concept these terms because working with the artists or bring the artistic practice into the public, it will transform or shift the knowledge to others. And then I quite enjoying the movement, how these things interweave with different people. And so if I often work with the scientists, because scientists could help us to define the question or help us to understand in the systematic or logical works. But working with the artists, they brought out of the breadth concept. They bring the different experience from the other observed, the other reversed point of view. But I also find that there's a common interest between these two kind of the people from the reasonable, very reasonable group to the emotional group. And then how to bridge this knowledge, work together, balance, or if some of the artists, they need different assistance, how to help them to communicate with from the scientist. And then on the other side, if a scientist, they're looking for more emotional, or they're looking for different way of the interpretation, and artists could be one of the group, one of the community to give the strong image of these things. So far become to focusing on how to bridge the different project. So slowly we learned after from the visiting project with the South Korean
Total Museum, the curator was bringing the social responsibility to Indonesia. So at that time, I started thinking if that's possible for the institution to bring this social responsibility to the different country, how we can interpret these possibilities. So after that, learned the plant dining, I learned the batik together with them since the 2016, and slowly developing different cultural or social network with artists, and then trying to share these things of what is the social responsibility for artists, or for as a curator or independent cultural worker, how we also could be possible to respond this possibility to others. Because nowadays in Asia, artists as a occupation is still not easily to be recognized in general. So these things we try to slowly figure out what this could be interacted in the society again. And then Wagi Wagi Project is the project we work with the Jatiwangi Art Factory. Jatiwangi Art Factory is located in the West Java. And then while Jatiwangi Art Factory has a strong impact on the cultural value, education, and then sharing systems in their own village. And then they have a different community awareness reflect on the economy and natural resource, especially the terracotta, this natural resource. And then the Swefart, we focusing on the cultural research, public citizens' possibilities and the sharing. And then we also focus on the island art and life. So by conjunction of this ritual or daily life, how we can work together. So Wagi Wagi become another collective project together with Jatiwangi Art Factory under their agenda called the Terracotta Embassy. And then in Documenta 15, they showed at the Hubner and bring the whole project called the Terracotta City. So actually we are part of their agenda, and then now we are still developing this long-term relationship. So reflecting on the many of the point of view throw back to the 2016. So sustainable or sustainability, or how the social responsibility could spread into different ideas. So we just figure out some of this mind map with artists or with the different cultural workers, scientists, and become these things to think about everything. So artists, or no matter as the individual or work collectively, they also could grow up their actions to reflect on what things we care about. So this is how recently we developed these things together. Not only for Bagus Pandega K, also the Kalin Breaker from the UK, also the Taiwanese artist Chen Ren, who nowadays we work together. And this is how we do this artistic program. Because in Jatiwangi right now, they are facing the urbanization, capitalization. Also the international airport was ready for the open border now. So everything's come to the village quickly. And then how to slow down this rapid effect from local and the traditional industry. We are thinking about now, during the colonization, there are more than 2,000 terracotta factory. But recently, near the 80s, only 250 terracotta factory left. And then the youth people, they would love to work in the factory instead of to preserve the traditional culture. And what's the role in Taiwan? Because Taiwan also experienced this time, but now all of the terracotta factory become the sunset industry. So if this is the situation could be happening in the future for Indonesia or for Jatiwangi, could we bring the different perspective and experience to this region in advance? But we could figure out how to prevent these things happening quickly, because
no, I know that sooner or later everything will go to this almost to the same result, but in between this process, many things could be changed possibly. So each of the artists that if you want to have a chance, because there's another roundtable, to have some few words from Bagus Pandega, Bagus, which part also of your project, Wagi Wagi Project, and you all guys been part, and with Imazu, we've been very pleased and honored to have you, Imazu too. So, do you think, Yipei, that we can give the mic to Bagus Pandega, just to have his point of view as an artist about all the projects we are doing together in togetherness of spirit? Yes, Bagus, I give you the final conclusion of that's your responsibility in a way. The final. Thank you, Yipei. Thank you very much. And I hope that we continue the discussion outside if you want to join later on. But Bagus, so you're part of Wagi Wagi Project. You've been part of exhibition in Documented too with Imazu. And from your own experience and point of view, I will be, as a final conclusion to this roundtable, know what is your experience as an individual artist, because you have your own individual practice. You've been formed at Institute of Technology in Bandung, so you can say, like, to summarize, that your practice is a very kinetic practice. But what is your experience as working together with Imazu as a duo, and what is about to be part of this Wagi Wagi project too? What I think about the shifting from my practice as an individual practice, usually I work alone as a kinetic artist. When together with Imazu, we try to find what's our main concern together, apart from our individual work. And then we found that we're really interested in what's happening in the Indonesian environment, environment. What is it called? Awareness. Yeah, like there's so many things happening in Indonesia. Start from the rainforest problem. There was a massive fire during the 2017 that led a forest burn until Malaysia got affected. Singapore was covered with smoke. And then from that kind of concern, we try to, let's start a project together that's focusing on the environment issues currently. So we try to also, in this project, we try to combine our own skills, our interests to become one collective. Like before in 2019, I made a project together. My first project together with my Imazu was the artificial green. Artificial green from nature green. It was a painting machine with case painting that. The painting machine is erasing the green from her painting, and then under the flat green there is a couple of orangutans inside the painting. And then after 1 month erasing, you can see the orangutan appearing from behind the greens. Yeah, it was we did research using watercolor to try to make the painting will always melt for 1 month. So it's we try to combine our practice, and then currently now also we're focusing on. Yeah, she's a painter. And then now we're focused on another problem is a mud volcano in East Java. We did a research about there was a explosive process because of the wrong procedure of and then oil drilling. And so what came out is not oil, but it's never-ending mud from the
from the ground, and then it cover how many 7 village, really big area. 7 village was covered by the soil, and then now everything is already under the soil, under the mud. And that was our current project we're doing. And then also with Wagi Wagi, because Yipei invite us because our interest in the environment issues currently, and she was working also with Haka. Haka is an NGO in Aceh. Aceh is a Sumatra area. Is their focus was in conserving orangutan, and then she introduced me to Haka to have conversation about more conversation about rainforest and orangutan, and how the palm oil plantation affects the forest in the massive deforestation running in the forest happening in Sumatra. Hi. This is my son. Hey, hello Taku. Yes. Yeah, and then this is Imazu. Yeah. Jean-François Prat, and you've been exhibiting a wonderful painting at the We Paint exhibition at nearby the Beaux-Arts de Paris. So we're very honored to have you, both of you. Thank you very much. We would love to continue the conversation later on, and we have so many things to exchange and to learn from each other, but it's not possible right now. I just wanted to draw your attention to the fact that if you want to see some of the artwork of Wagi Wagi Project, it's possible here on the pavilion of the Courtyard Mansard, the nearby pavilion. You can see, and maybe we can have a visit with Yipei and all the artists there of this project. And you can also see the fertile land. It's the title of the project you did, the kinetic project, the painting machine who realized this painting. It's a project from Imazu and Bagus Pandega. Yeah, and this very high, like college painting, is just hanged nearby at the exit of this room. So maybe we can continue just in front of this artwork. I would like to thank you all very much for your time. And Thank you very much. It was very exciting. Thank you, Bagus. Yes. I hope it was not too short.